Hi dear students, now we are discussing some of the legal framework related to payment of dividends. A listed company shall declare and disclose dividend on per share basis. That is, the amount of dividend should be declared as amount per share, rupees 5 per share, 20 per share, etc. Okay, all companies except those companies which are registered under section 8. Section 8 means non-profit organizations. So all companies except non-profit organizations can declare dividends. Now we are discussing the provisions as per Companies Act 2013, and chapter 8 deals with this area. Chapter 8 section 123 to 127 deals with this area. Then provisions related to declaration of dividend under section 138. We are discussing the area sources of dividend, conditions to be satisfied on declaration of dividend, conditions for declaration of dividend out of reserves, second area payment of dividend, interim dividend, unpaid dividend account, punishment for failure, and procedure for declaration and payment. These are the areas that we are discussing now. So the first area, provisions related to declaration of dividend. Dividends are declared at annual general meeting. It may be declared on such rate as may be recommended by directors. The board of directors will propose the dividend, and the annual dividend will be declared based on the proposed rate given by the board of directors. Once declared, it becomes the liability of the company. It becomes the debt payable by the company to the shareholders. Before declaration, it is not a debt. A company shall adopt its books of accounts first, then only entitled to declare dividend. So the accounts to be passed in the general meeting, thereafter dividend is declared. Then sources of dividend. Dividend is generally paid out of the profits of the company only. There are some exceptions. However, dividend can be paid out of current year profit of the company, undistributed or accumulated profits of the company for previous years, and also out of the money provided by central government for the purpose. It may be as a part of agreement or guarantee given by the company. So these are the sources of dividend. Next one is conditions required to be satisfied for declaration. First, before declaration, depreciation should be provided on all the depreciable assets in accordance with Schedule 3 of the Companies Act. Second, transfer to reserve. An appropriate percentage of its profits for the particular financial year should be transferred to reserve. Previously, in Companies Act 1956, there was provisions regarding the correct amount, correct percentage to be transferred. But in case of Companies Act 2013, there is no such cutoff. It may be as per such rate as may be prescribed, as may be found to be suitable or appropriate by the company. So appropriate percentage is transferred. The next set of previous year losses or depreciations. Carry over the previous year losses or depreciation not provided in previous year are set off against the profit of the current year. So previous year carry forward ചെയ്ത് വെച്ച ലോസുകളോ ഡിപ്രീസിയേഷൻസോ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കണം. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് conditions for declaring dividend out of the reserve or surplus. Okay, in that case, the rate of dividend shall not exceed average rate for last 3 years. നമ്മൾ റിസർവിൽ നിന്നാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ 3 വർഷത്തെ ആവറേജ് റേറ്റ് എടുത്ത് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ റേറ്റ്. ആൻഡ് ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ടു ബി വിഡ്രോൺ, it should not exceed 1/10 of the paid up share capital of the company.
Okay, paid up capital plus free reserve means equity. കമ്പനിയുടെ ഇക്വിറ്റിയുടെ 1/10 കൂടുതൽ ഇക്വിറ്റി ഇത് കണക്കാക്കുക ആ പെർട്ടിക്കുലർ മീറ്റിങ്ങിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലുള്ള വാല്യൂ നോക്കിയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുക. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് വൺ, യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ദ വിഡ്രോൺ എമൗണ്ട്. The withdrawn amount should be first utilized to write off or to set off the losses incurred in the financial year in which dividend is declared. നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്ന വർഷത്തെ ലോസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാനാണ് ആദ്യം റിസർവിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ്. കമ്പനീസ് ആക്ട് 2013 says that it should be paid by cash. ക്യാഷ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി ക്യാഷ്, ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ക്യാഷ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ബൈ ക്യാഷ്, ബൈ ചെക്ക്, by warranty or in any other electronic mode. Okay, then next regarding interim dividend, it deals within section 123(3). Board of directors may declare interim dividend during any financial year. It may be out of profit made by the company during such year, or it may be out of the previous undistributed profits. It should be subject to Companies Declaration and Payment of Dividend Rules 2014. Section 235 says that dividend includes interim dividend. So all the provisions related to dividend payment, final dividend payment is also applicable to interim dividend. Provisions of Companies Act applicable to final dividend shall also applicable to interim dividend. The next is regarding the unpaid dividend account. If dividend should be paid within 30 days of declaration. If it is not paid or not claimed by the shareholder within 130 days, we have to take the following steps. First one, an account should be opened, separate account called unclaimed dividend account and unpaid dividend account of dash company should be kept separately, and we have to transfer this unpaid or unclaimed amount to this account within 7 days after the completion of 30 days. 30 days കഴിഞ്ഞാൽ 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഈ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം. And also there is a rule that transfer unpaid dividend to the amount of investor education and protection fund account. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഡേറ്റും കഴിഞ്ഞ് 7 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റണം. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻവെസ്റ്റർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട്. ഓക്കെ, പണിഷ്മെൻറ്റ് റിഗാർഡിംഗ് ദി ഫെയിലിയർ ടു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ഡിവിഡൻഡ് 127 ഡീൽസ് വിത്ത് ദിസ് ഏരിയ. കമ്പനി 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് ചാർജ്ഡ് ഫോർ ദ പീരീഡ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് 18%. There is a punishment of 2 years for the directors, but there are certain exceptions with regard to punishment. First one, if the dividend could not be paid by operation of law, if the shareholder gives notice to the company and directors cannot comply with that one, and where there is a dispute regarding the right of reserve regarding the dividend, where the dividend has been lawfully adjusted by the company against some due it from the shareholder, that is, it is adjusted with the amount due to be received from the shareholder, where any other reason failure was not due to by the default on the part of the company or directors. In all these situations, punishment will not be applicable. Next is regarding the procedure of declaration and payment of dividend. Okay, with regard to payment, we have to issue at least 7 clear days notice of the meeting to the board of directors in according to sections 173. ആദ്യം 7 ദിവസത്തെ ക്ലിയർ നോട്ടീസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഡയറക്ടേഴ്സ് മീറ്റിംഗ് കൂടുന്നത്. ഇൻ കേസ് ഓഫ് ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനീസ് we have to notify in the stock exchange. Okay, we have to notify the stock exchange where the securities are listed at least 2 working days in advance of the date of meeting. 2 ദിവസം മുമ്പെങ്കിലും അറിയിക്കണം. And hold the board directors meeting and pass the resolution. ആദ്യം നമ്മൾ ഡയറക്ടേഴ്സ് മീറ്റിംഗ് ആണ് കൂടുക, ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണ് ഡിവിഡൻഡ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുക. സോ വി ഹാവ് ടു hold the board of directors meeting and pass the resolution for approving. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാറുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഫോർ അപ്രൂവിങ് ദ ആനുവൽ അക്കൗണ്ട്സ്, ഫോർ റെക്കമെൻഡിങ് ദ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ്, ഫൈനൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ്, ഫോർ ഡിറ്റർമിനിങ് ദി ഡേറ്റ് ഓഫ്
closure of books, fixing the day, date, time and venue of annual general meeting, then approving the notice of annual general meeting, authorizing the company secretary or director to issue the notice of annual general meeting. All these are to be decided in the directors meeting. Then next, in case of listed companies, publish notice of book closure in the newspaper. If it is a listed company, closure date, book closure date should be notified. Then close the register of members and share transfer register of the company. നമ്മൾ ഷെയർ എന്നും ട്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു ക്ലോഷർ ഡേറ്റ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക, അന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യുക. ദെൻ നെക്സ്റ്റ്, hold the annual general meeting and pass ordinary resolution declaring the payment of dividend to the shareholders of the company as per recommendations of the board of directors. Prepare a statement of dividend in respect of each shareholder. ഓരോരുത്തരുടെയും ഡിവിഡൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. എൻഷുർ ദാറ്റ് ദ ഡിവിഡൻറ്റ് ടാക്സ് ഈസ് പെയ്ഡ് ടു ദ ടാക്സ് അതോറിറ്റീസ്. നമ്മൾ ഡിവിഡൻറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് റേറ്റിലുള്ള ടാക്സ് കൊടുത്തു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. ദെൻ നെക്സ്റ്റ്, ഓപ്പൺ എ സെപ്പറേറ്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഫോർ മേക്കിംഗ് ഡിവിഡൻറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ്. ഡിവിഡൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലാണ്, അതിനുവേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ദെൻ നെക്സ്റ്റ്, മേക്ക് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വിത്ത് ദ ബാങ്ക് ആൻഡ് ഇൻ കൊളാബറേഷൻ വിത്ത് അതർ ബാങ്ക്സ് ഈഫ് റിക്വയർഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻറ്റ് വാർ അറ്റ് പാർ. നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ഡിവിഡൻറ്റ് വാറണ്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ഡിവിഡൻറ്റ് കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ്. ഇത് കൊടുത്തു എന്ന് ബാങ്കുമായിട്ടോ മറ്റ് ബാങ്കുകളായിട്ടോ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക. ദെൻ നെക്സ്റ്റ്, ഡിസ്പാച്ച് ഡിവിഡൻറ്റ് വാറണ്ട് വിത്തിൻ 30 days ഓഫ് ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഡിവിഡൻറ്റ്. ഒരു 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഡിവിഡൻറ്റ് വാറണ്ട് കൊടുത്തിരിക്കണം. ഇൻ കേസ് ഓഫ് ജോയിൻറ്റ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്, ഡിസ്പാച്ച് ഡിവിഡൻറ്റ് വാറണ്ട് ടു ദ ഫസ്റ്റ് നെയിംഡ് ഷെയർ ഹോൾഡർ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ്, അറേഞ്ച് ഫോർ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് അൺപെയ്ഡ് ഓർ അൺക്ലെയിംഡ് ഡിവിഡൻറ്റ് ടു എ സ്പെഷ്യൽ അക്കൗണ്ട്. അല്ലേ, നമ്മൾ അൺക്ലെയിംഡ് ഡിവിഡൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം. 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അൺക്ലെയിംഡ് ഡിവിഡൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ഡാഷ് കമ്പനി എന്ന പേരിൽ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് വരുത്തുക. ട്രാൻസ്ഫർ അൺപെയ്ഡ് ഡിവിഡൻറ്റ് എമൗണ്ട് to the investor education and protection fund account after the expiry of 7 years from date of transfer. ഈ അൺപെയ്ഡ് ഡിവിഡൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റി വീണ്ടും 7 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ക്ലെയിം ചെയ്യാത്ത എമൗണ്ടുകൾ, ഇത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു അക്കൗണ്ടാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ സം റൂൾസ് റിഗാർഡിംഗ് ഡിവിഡൻറ്റ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ്. ദീസ് ആർ ദ പ്രൊവിഷൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു Companies Act 2013. We have mentioned all these in a brief manner. It is good if you can go through the PDF file with regard to, or you search it in the Google, you will get a lot of articles, so you read it elaborately. These are only brief description with regard to our medium used. Okay, anyway, thank you very much.